హలో ట్రేడర్స్, వెల్కమ్ టు ఐక్యూ ఆప్షన్ తెలుగు. ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అలాగే నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ట్రేడింగ్. ఇప్పుడు మనం వచ్చి జీబీబీ యూఎస్డీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. జీబీబీ యూఎస్డీలో కొన్ని ట్రేడ్ చేయాలనుకున్నాను. యాక్చువల్గా ఈ వీడియో చేసేటప్పుడు కొంచెం నాయిస్ ఉండి నేను లైవ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు, రికార్డ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్. Okay, the market is right now, the total market is total market is full downtrend on there, and this is the support level, and here is one level, and ikkada nenu call తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను కాల్ తీసుకున్నాను. ఈ లెవెల్లో నేను కాల్ తీసుకున్నాను. ఇది సపోర్ట్ లెవెల్ ఇక్కడ, అండ్ మార్కెట్ పైకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది, అండ్ ఇక్కడ వచ్చి లెవెల్ కూడా ఉంది. అందుకని నేను ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకున్నాను. లెట్స్ సీ ఏం జరుగుతుంది చూద్దాం. లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్యాండిల్. అండ్ ద బయర్స్ ఎంటర్ అయ్యారు. మనం అనుకున్నట్టుగానే బయర్స్ ఎంటర్ అయ్యారు. ఇది యాక్చువల్ లెవెల్, అండ్ దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ లెవెల్, అండ్ ఈ లైన్ వచ్చి ప్రీవియస్ సపోర్ట్, అండ్ దిస్ టోటల్ ఏరియా ఇస్తే రైట్ నౌ ఈ టోటల్ ఏరియా మొత్తం మనకు సపోర్ట్ లెవెల్గా తీసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే కన్సాలిడేటింగ్ ఏరియా కింద సపోర్ట్ లెవెల్. నేను కాల్ తీసుకున్నాను. ఇంత స్ట్రాంగ్ డౌన్ ట్రెండ్ తర్వాత ఒక క్యాండిల్ కంట్రోల్ చేయలేదన్నమాట. ఇంత స్ట్రాంగ్ డౌన్ ట్రెండ్ తర్వాత ఒక క్యాండిల్ కంట్రోల్ చేయలేదు. అందుకని అగైన్ సెల్లర్సే మనకు ఎక్కువ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ పుట్ తీసుకున్నాను. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సెల్లర్స్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది, అండ్ స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్, అండ్ సెల్లర్స్ మళ్ళీ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది ఇక్కడ. అందుకనే పుట్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్. వన్స్ 5 సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ కూడా మనకు సెల్లర్స్ అనే వాళ్ళు ఎంటర్ అయ్యారు, అండ్ స్ట్రాంగ్ డౌన్ ట్రెండ్. సెల్లర్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. Okay, I have to one more second. I won this trade. Okay, GBBUSD. మనకి సెల్లర్స్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. Let's check the trend line. Okay, అక్కడ వరకు మళ్ళా సెల్లర్స్ ఎంట్రీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది మనకు. దిస్ ఇస్ ద అగైన్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ. ఓకే, ఇక్కడ నేను పుట్ తీసుకున్నాను బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్. Sellers, I just want to go with sellers. మనకి ట్రెండ్ లైన్ చూసారంటే ఈ ట్రెండ్ లైన్ నుంచి మనకు సెల్లర్స్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. అండ్ ఈ ప్రీవియస్ క్యాండిల్ కూడా చూసారంటే సెల్లర్స్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది, అండ్ ఇంత స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ బయర్స్ అయినా ఎంటర్ అయినా కూడా మనకు మళ్ళీ అగైన్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ కాంపౌండ్ మిస్ అయింది. 38 తీసుకున్నాను నేను అగైన్.
and again on this trade, and strong sellers enter here, very strong sellers. Okay, let's check. then ఇప్పుడు మనం బయర్స్ ఏరియాలోకి ఎంటర్ అయ్యాం, అండ్ ఇది బయర్స్ ఏరియా. ఇక్కడ నుంచి మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి బయర్స్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఓకే, లెట్స్ వెయిట్ అండ్ ట్రేడ్. క్యాండిల్ అనలైజ్ చేసి ట్రేడ్ తీసుకుందాం. లెట్స్ వెయిట్. స్టిల్ సెల్లర్స్ అయిన వాళ్ళు, సెల్లర్స్ అయితే ఈ లెవెల్ నుంచి స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు, అండ్ స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ సెల్లింగ్ క్యాండిల్. అండ్ ఈ లెవెల్ వన్స్ ఈ లెవెల్ టచ్ అవ్వగానే మనం కాల్ తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. అండ్ ఈ ఏరియాలో సెల్లర్స్ అనేవాళ్ళు స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు, సరే బయర్స్ అనేవాళ్ళు. ఓకే, జస్ట్ ప్లేస్ ఏ బై. అంటే ఈ లెవెల్ నుంచి మనకు బయర్స్ అనేవాళ్ళు ఎక్కువ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది, బట్ లిటిల్ బిట్ ఎర్లీ అనుకుంటాను. మనకి ఇక్కడ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది అగైన్ సెల్లర్స్. అంటే సెల్లర్స్ అనేవాళ్ళు స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు. ఓకే, నేను అనుకున్నట్టే సెల్లర్స్ ఎంటర్ అయ్యారు, వెరీ స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ. ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇక్కడ మనకు వచ్చి రౌండ్ నెంబర్ ఉంది, మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది. లాస్ట్ దిస్ ట్రేడ్, అగైన్ ఐ ప్లేస్ కాల్ హియర్. ఇప్పుడు మనకు రౌండ్ నెంబర్ అండ్ సపోర్ట్ నెంబర్, సపోర్ట్ లెవెల్ రెండు ఈక్వల్. ఇది వచ్చి మనకు సపోర్ట్ లెవెల్, ఇక్కడ వచ్చి మనకు రౌండ్ నెంబర్ ఉంది. ప్రీవియస్ క్యాండిల్ స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ అయినా కూడా మనం ఇప్పుడు వచ్చిన ఇది ఇక్కడ వచ్చి సపోర్ట్ లెవెల్, అండ్ వన్స్ సపోర్ట్ లెవెల్ బ్రేక్ అయింది, again ఇక్కడ మనకు ఒక రౌండ్ నెంబర్ ఉంది. Okay, one this trade. గెయిన్ కాల్ తీసుకో, కాల్ గెయిన్ కాల్, ఎందుకంటే ఇది సపోర్ట్ లెవెల్, స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ లెవెల్. ఓకే, అగైన్ కాల్ తీసుకున్నాను. ఈవెన్ సెల్లర్స్ ఎంటర్ అయినా కూడా నో ప్రాబ్లం, మనకి ఇది స్ట్రాంగ్ లెవెల్. ఇక్కడ చూసారంటే ఓకే, దిస్ ఈస్ ద లెవెల్. ఇక్కడ నుంచి మనకు అగైన్ మళ్ళీ బయర్స్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. మార్కెట్ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ బయర్స్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఈ లెవెల్ టచ్ అవగానే అగైన్ మళ్ళీ బయర్స్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. స్ట్రాంగ్ బయర్స్ ఎంటర్, అండ్ అగైన్ నేను కాల్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకు ట్రెండ్ రివర్స్ అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి మనకు అగైన్ మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ ట్రెండ్ రివర్స్ అయింది. ట్రెండ్ రివర్స్ అయింది ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా కూడా మనకి ఇక్కడ నుంచి ట్రెండ్ రివర్సల్, అండ్ ఈ 4-5 క్యాండిల్స్ అండ్ రిట్రేస్మెంట్ అండ్ కన్సాలిడేటింగ్ అని జరగడానికి ఈ లెవెల్ నుంచి అగైన్ మనకు బయర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఈజీగా బయర్స్ ఎంట్రీ ఎక్కువ ఉంటుంది.
అండ్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈజ్ ఇక్కడ వరకు, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది కన్ఫామ్గా బయర్స్, అందుకని నేను ఇక్కడ కాల్ తీసుకున్నాను. వన్స్ ఇది బ్రేక్అవుట్ అవుతుందంటే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది, అండ్ వన్స్ ఇది బ్రేక్అవుట్ అవ్వలేదంటే మళ్ళీ రివర్స్ సెల్లర్స్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. లెట్స్ సీ, చెక్. ఓకే, again buyers entry, మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ చూసుకొని అగైన్ కాల్ తీసుకోవాలి. లెట్స్ వెయిట్ 2 minutes. అండ్ నేను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో ఒక స్ట్రాటజీ చెప్పాను. ఎనీ 3 క్యాండిల్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్గా మనం ఫాలో ద ట్రెండ్ తీసుకుంటూ 2 minutesలో ఒక ట్రేడ్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ 3 is వైట్ సోల్జర్స్ క్యాండిల్, అండ్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కింద నేను ఇక్కడ 2 minutes పెట్టి కాల్ తీసుకున్నాను. అండ్ సీరియస్లీ స్ట్రాంగ్ బయర్స్ ఎంటర్డ్ ఇన్ దిస్ ఏరియాలో. ఓకే, స్ట్రాంగ్ ఐటమ్. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది సెల్లర్స్ ఎంట్రీ, అండ్ ఇది బ్రేక్ అవుతే మనకి ఇది నెక్స్ట్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ పాయింట్. very strong buyers entry. And one more trade, and ఇది ఒక ట్రేడ్ ట్రై చేసి చూద్దాం. ఓకే, అనలైజ్ చేద్దాం. వన్ మోర్ ట్రేడ్, ఇది ఓకే అయితే క్లోజ్ చేసేస్తాం. చూసారా, ఈ లెవెల్ మనకు సెల్లర్స్ ఏరియా. వన్స్ బయర్స్ ఇక్కడ వరకు రీచ్ అవ్వగానే సెల్లర్స్ స్ట్రాంగ్గా ఎంటర్ అయ్యి మనకు నెక్స్ట్ లెవెల్ వరకు తీసుకొని వచ్చేసారనమాట. అండ్ ఈ లెవెల్లో క్లోజ్ చేసేసారు. అండ్ ఈ సెల్లర్స్ అనే వాళ్ళు కూడా క్లోజ్ అయింది, ఇక్కడ క్లోజ్ అయ్యారు, బయర్స్ ఏరియాలో క్లోజ్ అయ్యారు. ఓకే, ఇది మనకి ఇప్పుడు సెల్లర్స్ ఏరియా. ఈ లైన్ మనకు బ్రేక్అవుట్ అవ్వలేదు అంటే నెక్స్ట్ మనం సెల్ తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. లెట్స్ చెక్. బ్రేక్అవుట్ అవ్వట్లేదు, సెల్లర్స్ ఎంటర్డ్, అండ్ ఇది సపోర్ట్. ఇప్పుడు మనకు నేను కాల్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ న్యూ హై ఫామ్ అయింది 2 times. అండ్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చి ఇక్కడ ఉంది, అంటే మేబీ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఈ యొక్క ట్రెండ్కి ఇది సెల్లర్స్ ఒక రిట్రేస్మెంట్, ఇది రిట్రేస్మెంట్ క్యాండిల్. ఓకే, ఈ ట్రేడ్తో నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ దాట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, అండ్ నా వీడియోస్ని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అండ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం గ్రూప్లో టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, టెలిగ్రామ్ ఐడికి కాంటాక్ట్ అయ్యి డీటెయిల్స్ తీసుకోండి. ఓకే, లెట్స్ చెక్. దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ట్రేడ్, అండ్ ఇక్కడ నేను కాల్ తీసుకున్నాను. అండ్ డీప్ ఐటమ్ కాల్ తీసుకున్నాను. ఆఫ్టర్ స్ట్రాంగ్ డౌన్ ట్రెండ్ ఇక్కడ సపోర్ట్ లెవెల్ టచ్ అవ్వగానే కాల్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ సెల్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఈ ఒక క్యాండిల్ క్లోజ్ చేయలేదు కాబట్టి, ఫోర్స్ స్టాప్ చేయలేదు కాబట్టి నేను సెల్ తీసుకున్నాను.
అండ్ అగైన్ సెల్, అంటే స్టిల్ ద మార్కెట్ వచ్చి ఇక్కడ సెల్లర్స్ ఏరియాలోనే ఉంది, అందుకని అగైన్ సెల్ తీసుకున్నాను, అది 1. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చే కొందికి నేను కాల్ తీసుకున్నాను, బట్ ఇక్కడ సపోర్ట్ లెవెల్ ఉంది కాబట్టి బట్ స్ట్రాంగ్ ట్రెండ్ అనేది కంటిన్యూ అయింది, మిస్ అయింది ఈ ట్రెండ్. అండ్ ఇక్కడ సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర నేను స్ట్రాంగ్గా కాల్ తీసుకున్నాను, ఐ వన్ దిస్ ట్రేడ్. ఈ లెవెల్ నుంచి స్ట్రాంగ్ బయర్స్ ఎంట్రీ, సపోర్ట్ ఏరియా. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రేడ్ కూడా కాల్ తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే ఇది స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఏరియా అండ్ ట్రెండ్ రివర్సల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ అగైన్ కాల్ తీసుకున్నాను, ఓకే. అండ్ అగైన్ కాల్ తీసుకున్నాను ఆఫ్టర్ 3 క్యాండిల్స్, 2 మినిట్ ట్రేడ్ తీసుకొని కాల్ తీసుకున్నాను, అది 1. అండ్ లాస్ట్ ట్రేడ్ ఆఫ్టర్ 2 క్యాండిల్స్ ఒక సెల్లర్స్ ఒక రిట్రేస్మెంట్ అవ్వగానే మళ్ళీ నేను కాల్ తీసుకున్నాను, ఇది విన్ అయ్యాను. దిస్ ఈస్ మై ట్రేడ్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్. ప్లీజ్ like my videos and share my videos. Thank you.